economia rumo a uma cultura na qual a economia nutre o todo. Um sistema que redefine os papéis do Estado, das empresas e da sociedade civil organizada, a fim de criarmos vínculos de confiança e gerarmos bens públicos globais. O Agente Muda é uma comunidade que ativa a potência coletiva, conecta e instrumentaliza lideranças sistêmicas comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo. Juntos, para encontrar alternativas reais e aplicáveis e escalar soluções sistêmicas. Agente Muda. Líderes que mudam as regras do jogo. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Se estiverem me escutando bem, mandem aqui no chat. Estou escutando, estou aqui, bom dia. Para saber que todo mundo está chegando bem. Meu nome é Thaís Mantovani, eu sou responsável aqui pela apresentação e facilitação de hoje. Sou consultora no Sense Lab e participo aqui do time do Muda, da Agente Muda também. Sou uma Agente Muda, assim como todos vocês aqui presentes, no evento de lançamento da comunidade de prática do Muda. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente tem uma programação incrível, mas antes da gente começar de vez, eu quero falar algumas coisinhas, alguns acordos coletivos, para a gente ter a melhor experiência aqui juntos, que a gente sabe que tem muita coisa aí que vem aí nas nossas próximas horas. Bom, se possível, a gente seria legal manter as câmeras ligadas para a gente poder ver vocês, interagir, saber as reações, saber como está indo. A gente sabe que é um evento bem grande, né? Estamos aqui com mais de 130 pessoas na sala já, que chegaram aí na hora. Então, a participação ela vai ser pelo chat, então enviem perguntas pelo chat, enviem comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. A gente vai colher as perguntas depois do diálogo. A gente vai ter um espaço para essas perguntas e vamos contar um pouquinho depois como vai ser, mas só para vocês saberem que a interação vai ser pelo chat. A gente também tem tradução simultânea, a Fernanda, a nossa tradutora, está aqui. Então, você tem aí na barra do Zoom... You can choose which language you're going to listen to. Você pode mudar de canal, de português para inglês. A nossa conversa hoje, ela vai ter um momento que ela vai ser em inglês, então, em qualquer momento que você quiser, você pode escolher ali a língua que você deseja escutar. Então, que bom que a gente tem a possibilidade aí de estar com a Fernanda com a gente para fazer a tradução. E por último, temos a página do Agente Muda nas redes sociais, então compartilhem seu stories esse momento do lançamento aqui, marca a gente que a gente vai compartilhar você também, e aí assim a gente vai poder cada vez mais espalhar um pouquinho do que é essa comunidade. E o que é essa comunidade, né? Então, para abrir esse evento, eu vou chamar aqui o Marcel Fukuyama, que ele é sócio fundador da Dinamo Lab, cofundador do Sistema Brasil, idealizador aqui do Muda. Ele vai contar um pouquinho para a gente o que é essa comunidade de prática que a gente está aqui nesse lançamento. Marcel, palavra com você. Obrigado, Thaís. Bom dia a todas, todos. Estou super feliz. Hoje é um dia para a gente muito especial, muito importante, que é a celebração do lançamento do programa Agente Muda, e que é uma comunidade de práticas, a gente vai falar um pouquinho mais, e ter com a gente todos vocês, dedicando uma parte da manhã para se conectar, para ouvir também o Daniel, que vai nos inspirar sobre economia regenerativa. Mas o que eu queria, nessas palavras de abertura, é trazer um pouco do porquê estamos aqui. E por que essa celebração? O que é o Agente Muda? E eu acho que, como vocês todos e todas chegaram até aqui, nessa manhã de hoje, nessa sala do Zoom, de alguma maneira nós já estamos sensibilizados sobre o desafio que a gente vive no Brasil e no mundo de liderança, né? Um vácuo de liderança. E muito provavelmente essa seja a raiz da questão dos principais desafios que a gente vive hoje. E então isso nos permite até ir direto ao ponto, né? E ao longo de toda essa jornada de 2 décadas como um empreendedor de impacto, e eu tenho certeza que muitos de vocês vivenciaram isso,
a gente se depara com esse desafio estrutural, que é o vácuo de liderança. No caso da Dynamo, que esse ano completa 10 anos, a Dynamo é uma empresa B especializada em fortalecer empreendimentos de alto impacto, alinhados com a Agenda 2030, a gente se focou muito no ecossistema de investimentos e negócios de impacto, e a nossa primeira tese era criar infraestrutura para esse campo, né? Então, primeiro a gente focou em apoiar e fortalecer mais de 100 startups de alto impacto, alinhadas com redução de desigualdade, alinhadas com saúde e bem-estar, com educação para inclusão produtiva, com habitação social, cidades e comunidades sustentáveis, enfim, a gente focou em apoiar essas startups de alto impacto a cruzarem o Vale da Morte, né? E precisava de apoio à gestão, apoio a capital, acesso a mercado, e governança e assim por diante. Depois a gente pensou, bom, todos os indivíduos podem ser um investidor de impacto. Para eu ser investidor de impacto, eu não preciso ser necessariamente um investidor qualificado, investidor profissional, ter R$1 milhão ou 10 milhões de reais, só colocar em fundos de investimento. Não, eu posso colocar meu capital a serviço do impacto positivo. E aí a gente, antes da CVM regular o investimento participativo ou equity crowdfunding, a gente foi pioneiro nesse campo e criou uma rede com milhares de investidores de impacto que mobilizaram mais de 20 milhões de reais em investimento participativo, investimento distribuído. Depois a gente pensou, bom, a gente precisa agora financiar as famílias de baixa renda. E aí a gente desenhou a primeira debênture de impacto para ajudar famílias em favelas a reformarem as suas casas em uma das empresas do nosso portfólio, a Vivenda, que está revolucionando esse campo. Então, a gente se focou nisso. Ao longo dessa jornada de 10 anos, o que a gente aprendeu foi, bom, é importantíssimo criar infraestrutura para o ecossistema, mas tão importante quanto, é muito importante fortalecer as lideranças. E aí, estou super feliz também de estar aqui hoje, porque eu estou vendo várias faces amigas, companheiros de jornada, na jornada na Dynamo, mas também na jornada do Mundo B, no Sistema B Brasil, no Sistema B Internacional, no B-Lab. Estou vendo aqui gente do mundo inteiro, inclusive, se conectando, de Hong Kong, eu vi, da Itália, do Brasil inteiro. E ao longo dessa jornada em que a gente está ombreando para construir esse outro mundo possível, a gente tem realmente visto a necessidade de fortalecer, de desenvolver e de instrumentalizar essas lideranças. E ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem trabalhando num programa que é uma comunidade de práticas, e aí a gente vai aprofundar um pouco por que essa comunidade de prática, para justamente instrumentalizar essas lideranças com uma visão sistêmica. Então, nós não estamos falando de qualquer tipo de liderança. Uma liderança preparada para o século XXI, uma liderança preparada para os desafios e oportunidades desse outro mundo que nós precisamos construir, ela reúne uma série de atributos. Uma vocação global, ou seja, uma liderança que pode inspirar a mudança do nosso país, do nosso mundo, de onde você estiver. Você pode estar no sul do Brasil, você pode estar no nordeste do Brasil ou na Amazônia, você pode inspirar a transformação do nosso planeta de onde você estiver. É fundamental também a vocação pública, ou seja, a vocação de você criar soluções de alto impacto social e ambiental positivo, soluções que vão se tornar de interesse público, de benefício coletivo. Acabou a era da gente criar soluções simplesmente de impacto e benefício privado, benefício individual. Nós precisamos regenerar, nós precisamos compartilhar. Isso são soluções do interesse público, isso são bens públicos globais, essa é a redefinição das empresas na sociedade também. Então, você também está falando de lideranças com vocação pública, e você também está falando de vocações, de lideranças com vocação política, porque a transformação sistêmica, a mudança sistêmica que nós falamos, ela exige essa vocação política, porque a mudança sistêmica é um ato político por sua própria definição. A construção de diálogos, a construção em cima da diferença, a construção em cima das contradições, em cima das complementaridades que envolve um diálogo diverso e plural. Então, essa liderança sistêmica que nós estamos falando, ela também tem fibra ética, ela tem integridade. Essa liderança sistêmica, ela tem uma capacidade de mobilizar recursos.
recurso político, recurso social, capital financeiro, capital de todas as naturezas que permitam, de fato, direcionar as energias e o fluxo dessa transformação para esse outro mundo possível. A gente está falando de lideranças que reúnem uma capacidade também de navegar pela ambiguidade, de trabalhar com conflito. Isso é o que nós precisamos hoje no mundo tão polarizado em que nós vivemos e que é acentuado justamente também pelas ferramentas tecnológicas. Então, considerando esse perfil de liderança, nós desenhamos nos últimos tempos um programa que tem 3 etapas. E a primeira etapa desse programa se inicia hoje. E é uma etapa aberta, nesse momento, para toda e qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre o que é ser um agente muda. Nessa primeira etapa, é uma etapa de nivelamento, é uma etapa online, em que a gente está trazendo masterclasses como essa que nós teremos hoje, com o Daniel Wahl, que vai nos inspirar sobre economia regenerativa. Ao longo dessa primeira etapa, que será no mês de fevereiro, e que essa somente será aberta, depois nós teremos a etapa exclusiva para os líderes sistêmicos participantes, nós teremos outras aulas magna como essa, com o empresário britânico Sir Ronald Cohen, que vai nos inspirar sobre a economia de impacto. Nós teremos uma grande liderança no Reino Unido, que vai também nos contar sobre a economia do bem-estar, o Wellbeing Economy, que tem sido criado ali pelo Wellbeing Economy Alliance com Stuart Wallace, que vai nos inspirar sobre o índice de bem-estar que está sendo trabalhado na Escócia, está sendo trabalhado na Nova Zelândia. Nós vamos ter também iniciativas como o Daniel Economic Action Lab, da Kate Walworth, que está inspirando o mundo e trazendo também lições sobre os limites planetários e como é que a gente harmoniza com a qualidade de vida. Então, essa é a primeira etapa que a gente vai ter. Depois a gente vai ter uma etapa de imersão com esses líderes sistêmicos participantes, aqui em São Paulo, 3 dias de imersão, e depois nós vamos ter uma terceira etapa, que é a construção da comunidade prática. E por que uma comunidade prática? Nós precisamos reunir pessoas em torno de um propósito claro e definido. No caso da Agente Muda, esse propósito claro e definido é construir um mundo que seja equitativo e regenerativo. Equitativo porque nós estamos passando por uma transição climática que precisa ser justa. Nós vamos falar muito sobre justiça climática, porque o impacto da emergência climática que nós vivemos hoje vai ser muito maior sobre populações vulneráveis. Imagina, por exemplo, metade da Índia e todo o Bangladesh inabitável na metade desse século. 1 bilhão de pessoas tendo que se mover pelo planeta para poder sobreviver. A gente vê anualmente as tragédias nas regiões serranas do nosso país, principalmente nessa época do ano. Então, a justiça climática é um tema, e por isso ações como o Fundo de Perdas e Danos, que foi aprovado na última COP, na COP27 vai ser importante, mas é insuficiente, nós precisamos tratar disso. A gente precisa também criar um mundo regenerativo, porque não dá mais tempo para conservar, não dá mais tempo para preservar, não dá mais tempo para ser sustentável. A gente vai ter que ser regenerativo, a gente vai ter que restaurar. E esse é o compromisso, por exemplo, que o nosso país tem de regenerar 12 milhões de hectares se a gente quiser cumprir com o Acordo de Paris. A gente vai ter que, mais do que reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa ou equivalente a partir de 2025, a gente vai ter que cortar pela metade a partir de 2030. A gente vai ter que ser neutro até 2050. Isso ainda é insuficiente. Então, esse outro mundo possível, equitativo, regenerativo, exige uma liderança com esses atributos. Então, esse é o propósito claro e definido da rede que nós estamos propondo criar com a Agente Muda, e a partir dessa rede nós vamos criar uma comunidade prática. Imagina líderes que vêm da gestão pública, líderes que venham da sociedade civil organizada, líderes que venham do setor empresarial trabalhando juntos, trabalhando e criando práticas conjuntas que vão inovar, que vão escalar, que vão criar uma nova norma social, uma nova cultura, um novo jeito de pensar e de fazer, um novo jeito que redefine o papel do Estado. Um Estado que vai atuar de maneira muito mais facilitadora, viabilizadora,
indutora desse outro mundo possível, empresas que estão redefinindo o seu papel na sociedade, né, gerando bens públicos globais, e uma sociedade civil organizada que atua muito mais do que simplesmente na falha do Estado ou na falha do mercado, mas inspirando e trazendo a inovação social. Então imagina isso de fato acontecendo nesse momento tão importante e necessário que a gente vive no Brasil e no mundo. Então essa é a visão do Agente Muda. É isso que nós gostaríamos de compartilhar. Agora eu vou voltar para a Thaís, para ela introduzir a nossa conversa, a nossa parte mais importante de hoje, e depois eu volto para a gente poder concluir o nosso papo de hoje. Muito obrigado a todos e todas. Thaís, contigo de volta. Obrigada, Marcel, muito obrigada. Com certeza é um prazer fazer parte da comunidade Muda e entender que essa comunidade de prática ela é tão importante, né? Da gente se unir, colaborar e estar aqui junto. Todas essas pessoas que estão querendo, né, trazer uma visão de mundo diferente, cada uma com o seu papel e como que a gente colabora, né, para colocar as nossas potências para jogo. Então, estou muito feliz. Obrigada pela introdução, Marcel. E agora, daqui a pouco, então, vamos começar o nosso diálogo. Só antes, eu queria dizer que estamos aqui no evento com o oferecimento da Bambual, oferecendo, né, sorteando o livro do Daniel Wahl, que é o Design de Culturas Regenerativas, para quem já conhece. A gente vai conversar um pouco sobre isso no diálogo. Então, no final do diálogo, a gente vai sortear esses livros, então fiquem atentos, vai ser por inscrição, a gente vai fazer um sorteio. Então, obrigada, né, Bambual, aqui pelo oferecimento e pela generosidade. Bom, lembrem-se que a gente vai ter tradução, então daqui a pouquinho eu vou chamar o Andrés, que vai facilitar aqui o diálogo e a conversa, e assim que a gente passar para inglês, vocês podem clicar no globinho ali embaixo e ter a tradução para o português. Bom, vou chamar aqui o Andrés, ele é sócio fundador do Sense Lab, responsável aqui pela facilitação do Muda, e que vai apresentar o Daniel e apresentar um pouquinho de como que vai ser esse diálogo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Marcel, aí pela super introdução do programa. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma super alegria aqui estar com todos vocês. Agora já mais de 170 pessoas na sala. E, assim como o Marcel, entendo que o chamado que vocês atenderam aqui é um chamado de falar sobre esse futuro viável, né? De falar sobre o nosso momento de mundo e de pensar em soluções para como a gente caminhar para frente. Então, a gente entende que são pessoas que se sentem tocadas por isso, que se sentem chamadas a pensar em soluções mais sustentáveis, regenerativas para o nosso sistema econômico, para o nosso sistema social. E assim como o Marcel, o Sense Lab, né, nosso Sense Lab, a gente está quase uma década aí na jornada de pensar essa nova economia, e assim como o Marcel, a Dinamo, a gente chegou à conclusão que muito tem a ver com liderança e tem a ver com o nosso papel, com o nosso lugar interior dentro dessa jornada de construção do novo mundo, né? Acho que primeiro a gente precisa de um senso de urgência para entender o tamanho do problema que a gente enfrenta no mundo, e segundo, a gente precisa se habilitar como pessoas para ser parte da ponte aí para modelos mais equilibrados. E eu digo isso porque nada mais adequado aí do que chamar o Daniel Wahl, que acho que é uma super inspiração para o campo. Ele é uma pessoa que está na fronteira da inovação do pensamento, né, de regeneração, de pensar culturas mais regenerativas, mais equilibradas para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então, ele é um estudioso desse campo de regeneração. Eu acho que, para quem é do campo, é um termo cada vez mais frequente, né? Então, é um buzzword que aparece, todo mundo falando de regeneração, de economia regenerativa. Cada um usa de um jeito, e acho que tudo bem. Acho que é uma palavra que vem surgindo, mas ela vem surgindo pela insuficiência dos termos anteriores, né? Então, é um conceito que a gente vem tentando explorar, que é a ponte aí para um futuro viável. E a nossa proposta aqui não é achar respostas, a gente até bateu um papo com o Daniel antes, né? Não é trazer verdades, mas é trazer provocações, é trazer uma discussão sobre o que a gente precisa fazer como sociedade para caminhar para esse futuro viável. Então, acho que a reflexão do Daniel, para quem conhece, aí ela é super interessante, porque ela é uma discussão ampla, holística, multiníveis, né? Ele vai desde o papel do indivíduo, da desconstrução de paradigmas e valores das pessoas, até olhar para a inter-relação entre culturas, economias e refletir sobre esse conceito de regeneração. Então, agora a gente vai migrar para um bate-papo, né? Vai ser um formato bate-papo. A gente decidiu que a gente vai explorar aí com o Daniel, ele vai trazer um pouco do que ele andou fazendo e a gente vai fazendo perguntas para eles. Então, a gente vai ter uns 40 minutos para esse bate-papo. Depois a gente vai abrir para as perguntas que vocês forem trazendo no chat. Então, a Thaís vai fazer uma curadoria e depois vai trazer algumas das perguntas
o Daniel responder. Então, fiquem à vontade para usar o chat para fazer perguntas, para provocar, para comentar, que isso vai ser usado aí na parte seguinte do nosso encontro, tá bom? Eu vou migrar para o inglês agora. Eu não sei se o Daniel precisa apertar um botão de mudar o botão aí, se todo mundo está no canal certo. Daniel, nice to see you again. It's a pleasure to be here with you. Thank you very much to attend our calling to launch this community of practice and to bring your ideas, your inspiration to all of us here. Thank you. Yeah. Thank you so much for inviting me. Like it's really nice to be here. From the beginning on, the music was lovely. It kind of made me land in Brazil. And it was also really nice I didn't have translation to actually understand pretty much everything that was said. So really lovely introduction by you and Marcel. Lovely to be here. Nice, welcome. So before we dive into conversation, maybe you can tell everyone a little bit about your work, what have been doing, where your background is. And then we have divided the conversation in principle into 3 blocks, but of course we are free to explore other aspects. We would like to, after your presentation, dive into where we see new models emerging, where we see promising prototypes of a viable future emerging. Then we would like to dive into a second block, which is about why are we not changing things fast enough? Where are we failing to switch our paradigms and our way of working? And in the end, we would like to dive into the role of leadership and where do we have to prepare ourselves internally for a faster change and for a more effective change. So maybe we can start with an introduction by yourself. Tell us a little bit about you and what you have been doing and what your field of study is. Well, it's always a bit difficult to talk about oneself and not go on too long. I'm originally from Germany, left Germany quite early on in my life when I was 19, and initially studied biology, marine biology, doing research on whales and dolphins. And then realized one day that I was probably working on a species soon to be extinct, and that my work was better focused on my own species behavior if I wanted to be of long-term service to the dolphins. And that was a key point in the mid-90s where I started to explore other things, and that led me to Schumacher College to do a master's in holistic science in 2001. And there I kind of began to understand that design as human intention expressed in processes, objects, relationships is how we can turn worldviews or visions of the world into practice. And that put me on a journey that I'm still on. I did a PhD in design for human and planetary health in 2006, and then purposefully sidestepped academia and started to work with the Global Eco-Village Network and Gaia Education to bring this kind of education to grassroots organizations. And I lived at the Findhorn Eco-Village for a few years, ran Findhorn College. And then in 2016, wrote a book called Designing Regenerative Cultures, which is translated into Brazilian. Brazilian was actually the first language it was translated into by Bambual, by Isabella Valle and her team. It was just absolute magic how they managed to co-create a translation and publish a book within 3 months. I think that's unheard of. So yeah, and since then I've been doing work as an advocate for regenerative cultures, and particularly reminding people that this is not some sort of future utopia that we now need to create, but it's just as much remembering that for 99% of our species path, we were bioregionally inhabiting regenerative human beings. As a species, our birthright is to be regenerative in the places that bring us forth. And somewhere in the last 10 to 5,000 years, depending on where you start, we took a detour that has helped us a lot, but has also built a story that still makes us believe that we're somehow separate from nature. And so for me, the biggest, as we talk about regenerative cultures or regenerative economics,
if we see it just as a new idea that we now need to bring into the world and design for the future, we miss our most powerful ally, which is deeply in our genes as natural human beings, as indigenous to life itself, life as a planetary process. We have it in us to be regenerators, to heal the systems that we're part of. More than that, to make them more abundant and more flourishing. And now the window of opportunity is closing fast for us to remember that and to do it at the right scale in a place-sourced way. But I'll leave it at that. How's that for an introduction? That's very good, Daniel. That actually already speaks to our first exploration point here. We now, for some decades, we have been discussing the limits to our growth, our planetary boundaries, the multiple economic, social, environmental crises. I would like to explore how you see, and you already gave us some hints about this, our current moment now, our current decade as a humanity, and where do you see that we are heading as a humanity and where we should be heading? I think one of the most wonderful things about life is that we don't know where we're heading. Life would be very different. We all would make very different choices all the time if we knew how the story will continue. And I've had as we probably all have, brushes with being relatively pessimistic about where we're heading, and I've had other moments of being relatively optimistic. But I think what's more important is let's be realistic about what has happened in the last 50 years. More than 50 years ago, people began to see in different parts of the world, scientists studying where we were heading and what was happening on the planet, that somehow this parallel story I alluded to earlier, this living not as expressions of nature, but somehow living as human civilization separate from nature, had begun to create systemic impacts that were literally sawing the branch we're sitting on, that were disabling life to be abundant and regenerative. And so we really need to understand that we knew this 50 years ago in the late 60s, early 70s. And even then we came to the conclusion that we needed to change quickly in order to avoid catastrophes down the line. And the reality is that we haven't nearly done enough to respond. We haven't actually really changed. Whether it's on climate change or on biodiversity loss, what has happened is that the conversation has got louder and there are now more people talking about it in the last 20 years. But since the COP process on climate change started, or since the COP process on biodiversity started, things have got worse progressively every year. And I don't want to lead with some sort of big negative message. Even the framing of, yes, we are in the middle of a converging crisis. But I think that the flip, and this is speaking more to the opportunity and the more positive way of understanding the future potential of the present moment. If we come home to place, if we understand that we cannot solve global problems by abstracting from them ever more with more scientists and more perspectives, analyzing the problem ever more detailed. Let's throw in artificial intelligence to help us analyze the problem and then work on solutions in this abstract space that then need to be implemented in real places with real people. That's, I think, where we've gone wrong for too long. With all the good intentions of, here's a social problem, we need to design a solution, let's create a social impact business to solve this problem. It's desperately necessary, and lots of social impact businesses have done wonderful work to alleviate problems. But what would happen if we actually changed our pattern of thinking from problems to potential? What do I mean by that? What would happen if we don't disappear into the abstracting problem-solving process, and we
zoom in to the real situation of the real people in a real ecosystem, a real community with a real culture and history in one particular place. And place here is fractal. It can be a neighborhood, it can be a city region, it can be a bioregion. Sometimes it can even be an entire country, but somewhere as we zoom out, we begin to lose granularity, we begin to lose specificity, we begin to lose the focus on the potential in each individual, and we begin to generalize. So I think as we are talking about being change agents, we need to be aware that, first of all, yes, we can affect change, but since we're part of the system, change affects us. So to sit and listen how change is moving us is just as important as to problem solve how I can move change, because they go together. And in a similar way, when we focus into the potential of the individual, potential of the team, the collective, the community, and the potential of a specific place with all its uniqueness. Like in my book, I call it the biocultural uniqueness of place, a little bit wordy, but it's trying to express that, of course, we can come up with good solutions in Mumbai that might actually work in Sao Paulo as well, or in Bangkok. But to just copy-paste solutions loses the potential of the people in place to really own this solution, to really own what they're co-creating. And so if we flip it to saying we can be inspired by lots of solutions, but what we are working on as change agents is the potential in each and every one of us to fully be of service to oneself, to one's community, and to the planet. Because that's the new understanding of how life hangs together, that life isn't about individuals, it's about a planetary process. And therefore, I cannot just serve my own needs. The only way I can really serve myself is by serving my community and the community of life. And the only way I can manifest my unique gift to humanity, to life, is in this act of service. So it's a paradox, a paradoxon that to be fully individualized isn't about egoistic following your own, what I need. It's about being fully in service to the larger whole that has brought us forth. Sorry, that was a long answer. Thanks, Daniel. You talk a lot about the need to get back to the local, to your community, to your more local environment. In a previous conversation, we discussed what is the interrelation between a more immediate thinking, because you advocate for action and for prototyping things today. So from a more immediate thinking and a more local thinking to a more global awareness. So awareness of our role in the world, and also longer term thinking. So you had very interesting ideas about what the balance is about connection to the local and global awareness, and also short-term thinking and long-term thinking in order to address our current challenges. Yeah, I mean, there's, without going into too much complicated thinking, there's like, if you look up salutogenic design or scale linking design, there's some sort of more academic papers on how all of these, how the local, the scale of physical space, the local is nested in the regional, in the global. So I am actually solving global problems by being hyper-local in manifesting local and bioregional potential, because I'm setting in one place that is a manifestation of the planet, a new pattern that moves towards regeneration again, that integrates humanity into the place where we live, because that's where we've been integrated before we started this detour of the Enlightenment and agriculturally based civilization, city-states, power over. The whole notion of a nation state is a relatively recent social construct that might or might not serve in fitting humanity into a living planet.
we might be better off to look at the bioregional scale as our main place of meeting regional needs with regional resources, regeneratively grown, based on renewable energy. And what that also does is it creates the redundant scale-linked structures that would be able to weather the kind of catastrophes that we predicted 40, 50 years ago that would happen by mid-century of this century if we don't change our ways. And as I said, we haven't yet changed our ways. So we're likely to live some of those catastrophes. And that means building a brittle, globalized, highly dependent networked system that believes that we can, into the future, use the amount of energy we're using right now on the planet and waste the amount of materials we're wasting right now on the planet is brittle and possibly suicidal. So it's really important to work on the local and regional scale, but we need to somehow build the capacity from one bioregion to another to keep helping this process of re-inhabitation, of coming home to regions and places. And for that, we need global collaboration. It would be overswinging the pendulum to say we should never mine ever again starting tomorrow. If that was the case, we would not have this kind of communications technology available within a relatively short period of time. So how do we give ourselves a transition period in which we begin to really reflect on, just as a thought example, if in 2040 we only have half the amount of energy available we have now, and we need to choose which technologies we use at what level on a daily basis as a species, what would be the technologies we really wanted to preserve, and not in a kind of Elon Musk-y, for the few elitist, I drive my Tesla and the rest can walk kind of way, but in a way to build true, as you said, regenerative and equitable situations at the local and regional scale where people have access to the capacity to learn between bioregions, to have knowledge exchange between bioregions, to explore climate change, to address all these more globalized coordination issues, but from a subsidiarity-based political concept of the region decides for the region and collaborates with other regions to collectively decide planetary issues. And that's a change in the political system. And of course, because nation states and all the identity and narrative that comes with it are also part of our culture, they will also be part of the future for quite some time. But how can we create this more regionalized, regenerative, resilient structure of bioregions collaborating with each other, while we also understand that other changes, cultural transformations, take generations? And that's where the temporal scale linking comes in, where it just helps to remember that we are a tiny little blink in the history of life on planet Earth. And therefore, most likely, we're not going to be here forever. And if we want to align with life as a planetary process, we should also celebrate that as long as our overall impact on planet Earth is to create more abundance, we've aligned with this larger flow of long-term life regenerating on planet Earth. And that for me is, even in the darkest moments of where we might be going in this century, a huge sign of hope, because we can learn how to re-inhabit, we can learn how to bring indigenous wisdom of how to be an expression of place together with the best of appropriate technology used wisely. And that is probably with a lot less technology and with a lot less AI and all of that we're currently being sold as the solution.
Daniel, where do you see signs of what you're describing, like in the political arrangements or in selecting technology or in the way that we think about our economy? You see pockets or prototypes of this more local arrangements with collaboration? Do you have any things that gives us a clue where this could work? No, I think that there are a lot of movements that have tried to address these issues of how do we fit back into a living planet. And the localization movement, the appropriate scale movement, the work of E.F. Schumacher and Buddhist economics were already in the 1970s saying we need to come back to the specificity of place. Then there was also around that time in America, a first movement of a bioregional focus for re-inhabiting the planet. The term re-inhabitation was coined by the poet Gary Snyder in the 1970s. But just really last year was a global, organized by the Capital Institute, Fullerton's organization, who also wrote the white paper on regenerative economics, which is part of our theme today. John helped to set up something called the Regenerative Communities Network out of the Capital Institute. And the evolution of that organization has organized last year a bioregional regeneration summit, which brought together initiatives from, I think it was 40 or 50 countries around the world that were working already at reframing all the manifestation of the social, ecological, economic problems they could see in their place in their bioregion as what would happen if we thought of this bioregionally? What would happen if we really asked this place how to fit into this place again, and suddenly begin systemic changes, transformations that would not, like a homeopathic doctor, give a pill for every symptom of these problems, but more as a holistic doctor saying, how do I create the conditions conducive for health in these regions, economically, ecologically, and socially? And a lot of it is through worldview, through finding a shared narrative that actually, paradoxically, is the narrative of accepting multiple narratives. To say, we're all in this together, and we are expressions of life as a planetary process, and therefore all our diversity of political opinion and all of that is a healthy expression of that diversity, as long as we remember that we're all fundamentally dependent on each other, and that our thriving depends on the thriving of what we call the other. And that kind of remembering and social muscle building of living with the diversity next door, living with the Nazis in your bioregion, despite the fact that you really think they're nuts, is difficult, but it is part of regenerating the system, to my mind. And if we try to do it globally, we lose ourselves in arguments. But if we do it locally with real human beings, and we remember that the place and the bioregion somewhat comes first because it's the basis of our collective well-being, then we can work with our much more minor social and worldview or differences in a much more creative way. Again, only by shifting towards the potential in place and people. That's very interesting, Daniel, what you just said about accepting the different worldviews and the different paradigms, and understanding that there are different ways of looking at things. We are in a time where things are radicalizing, at least in a great part of the West, and we have a backslash against the sustainability agenda. We have a more polarized political landscape in US, in Europe, in Brazil, where we are here. On the other hand, we have the sustainability issue gaining visibility. The climate crisis is also more visible and more talked about in the mainstream than ever. How do you read this current time? Embracing what you just said, embracing complexity, embracing that there are different ways of seeing things. But on the other hand, it seems that we are growing apart, and that we are polarizing, and that we are not
able to discuss things anymore, because what you just described for me is far from mainstream, right? It seems like we are thinking ahead, but in the mainstream we are discussions in our political system and our economic agenda, we are still losing time fighting one another and not debating things. Absolutely. I mean, it feels disheartening to see how we've, like, even if I reflect on when Designing Regenerative Cultures came out in 2016, I personally was a lot more hopeful of where we were heading than I am now, because there's been a lot of developments, including the political polarization in the world, whether it was with Trump, Bolsonaro, or now with between NATO and Russia. All those are signs, or even the power block posturing between China and the United States. There's so much baggage of the 20th century that one could have thought we left behind suddenly coming back up. And I even think that the conversation around the SDGs and the UN processes with regard to climate change, sustainability, or biodiversity, yes, they're hopeful. It's hopeful that more and more people are engaging with them. And there's always danger of mimetic capture, which is also happening now with regenerative, where now everybody talks about regeneration or everybody talks about sustainability, but they mean very, very different things. And what I find sometimes disheartening is that there are well-intended people trying to scale impact to, as we had in the introduction a couple of times. And that makes us think, well, yeah, I could work in my local neighborhood. I could work in the wider region of Sao Paulo or Curitiba or Belo Horizonte. But would I not have more impact if I worked with the United Nations and worked on the SDGs and went on Zoom calls talking to 50 other countries about the global implementation locally of the SDGs? I don't think you would. And I fear that many good people, impact entrepreneurs, activists and NGOs, people working in public offices, by looking at these global conversations, are actually dissipating energy that, if it was focused on the local place and the local bioregion, would have more impact and would actually begin to tell a new story that could then be shared globally. So both of them are important. I'm also not sure whether it is that fringe, because what I've observed, because I've been sounding these notes or being with people who've sounded these notes for even longer, 40 years. In my case, I've been sounding it for 20 years. When I first wrote about localization and bioregionalism 21 years ago, most people laughed you out of town talking about localization, because everybody was saying, we're in the middle of a globalization boom. Globalization is the future. Don't you understand? What are you talking about? You're so backwards. I don't think that that's the case anymore. Precisely the developments we just talked about have showed us how brittle our global supply lines, our energy infrastructures and material infrastructures are, how quickly whole areas of the globe that are our key resource givers for X, Y, and Z suddenly become part of another power block, and resources and energy are being used as geopolitical weapons. Should we not wake up and understand that if we build that world, like it didn't work, peace through trade. It seemed to work, but it has created even more division in the long term. So how would we build a whole new locally and regionally focused infrastructure that still is globally collaborative, and stop dissipating so much energy into global problem solving and putting it into manifesting bioregional potential? And in that, I see lots of movements doing that. You mentioned in the beginning the Donut Economic Action Labs. The donut is basically a fingerprint of how do we build a regenerative within the planetary boundaries and equitable, built on socio-ecological foundations, economic foundations, inner and outer ring of the donut, future in this place. And Kate and her team have
in a good way, use place fractal in the application of the donut. Sometimes it's a fractal of a neighborhood, like the donut of a neighborhood. Sometimes it's the fractal of a whole city, and sometimes it's the fractal of a whole region. We can use the donut to begin to ask questions about where are we now? How are we doing in this place? And that in and of itself is the beginning of a culturally creative process. The beginning of recreating regenerative cultures is to humbly live the questions together with focus to a particular place in a particular region. And I see this happening more and more. There's a conference in Bristol this coming September called Planet Local, where this entire movement is coming together, or multiple movements around relocalization, bioregionalism, and a more community-focused response to whether it's climate change, sustainability, or the incoming crises is beginning to form. Thank you, Daniel. Yes, I agree with you that it's a different mindset, right? Our mind goes to the global challenges because they are common challenges that we share within different regions from the world. But changing this mindset to a local mindset is a real challenge. So I would like us to also speak about how can we bring about this mindset? How can we bring about changing our mindset? And you also talked about bringing... Okay, I'm back. Yeah. Focusing on the questions. So our mind goes directly into speedy solutions, so like rapid solutions that are, as you said, a model that fits all, that we can scale. So how can we understand that? What are these types of questions that we can be questioning ourselves? How can we deal with the impermanence of life? That one solution today might be the best solution for this time, but tomorrow we will have to change, and keep the humility that we'll be always learning from the system itself, learning from nature. So there are lots of questions in the chat about that, like how do we foster this mindset? How do we interact with people with different mindsets? So if you could speak a bit about that, that would be great. So follow up on this understanding the locality of the change, of the transition that we are supposed to live. Yeah, I think you gave the answer with the word learning. Like at the heart of the epistemological switch that happens when you live the questions rather than try to solve problems is that you allow yourself to switch out of the object mindset, the objectifying mindset of here's a problem, we need a solution, and then we think of the solution as an object, a building, a urban neighborhood, or even a financial system or currency system. If we thought of all of these designs and their deliverable, their outcome, as something that is helping us to live the question, that is helping us to understand each other more, to learn, to continuously map how we fit into that particular place even better, how we could improve upon our current prototype that we're calling a solution, then we switch into a culture that in its focus has the process of learning, of evolving, of transforming, which is the focus of regeneration. It's the understanding that one of the dangers of any solution is that history shows us that most solutions become tomorrow's problems. So how do we create a culture that pays attention to when what seemed like a solution turns into a problem, or when what seems like a solution at a certain scale of abstraction and generalization suddenly in a specific case doesn't do what it's designed to do, but does the opposite. And so for me, that process of humbly, like it doesn't, because the danger is that in our mind, we always go from one to the other. It's not about solutions, it's about potential. That's the sort of strapline of regeneration. No, of course, it's also about solutions. But
a learning culture doesn't sit around arguing whose solutions are the better ones and then bring in economists to force certain solutions on it because they're not necessarily the better ones, but they're the ones that are being funded. A learning culture constantly says, well, if we implement this solution at a local or regional scale, we have enough feedback quick enough at the appropriate spatial and temporal scales that we can see whether what we're proposing makes sense. And we can sense when it doesn't any longer, and we can begin to change it again. So it's not that we're not going to need solutions. We need a lot of them. And actually, we have a lot of them. But we need a culture that focuses more on the continuous process of learning, that actually values in this journey of implementing a solution more how, as we were implementing the solution, we connected the system to each other. We made the system see each other. We wove what seemed completely adjacent and not part of what we're working on into a vibrant regional network that on one level just simply appreciates itself as being manifestations of regenerative cultures. Like that's the other flip, to come back to what I said at the very beginning. Like, let's not think when the very early conversations of some big movement that may or may not happen. Let's just flip the worldview part and begin to look around us. Once you do it with the lens of place and bioregion, your city, and you just identify all the wonderful social impact businesses that Marcel was talking about that have been built. He called it the infrastructure that has been focused on up to now. And there are lots of these businesses out there. But we're still in a mental mindset where somebody working with Quilomboa people in the favelas has one focus and said, this is the most important thing. Did you see equity? And another person is working with gender inequalities and gay and lesbian rights or something like that. And they say this is the most important issue. And the other person is saying helping single moms is the most important issue. And the other person thinks it's about compost toilets or solar panels. And what we actually need is to appreciate that all of them are already existing expressions of regenerative cultures in place, people caring enough to not just do something to bring in some money, but caring enough to provide a service to their community and a healthier way of being. And it is only powerful. It looks like, what can I do? I just put solar panels on the roof, but Bolsonaro is lighting the rainforest on fire. What's the point? But the minute we see each other in place as part of a already existing regenerative culture, and we have this humble understanding that none of us know this place well enough. I mean, who test you in whatever bioregions you're in? Do you know when certain birds leave and arrive in their migration patterns? Do you know which grains were native 300 years ago before the settlers arrived? Do you know where your water comes from when you turn on the tap? All these questions are questions of re-inhabitation that, when we learn them together, open up the potential of a huge amount of social and ecological and economic innovation at the appropriate scale. But it is through this specific lens that happens. And I keep coming back to the same thing because it's important. Daniel, to bring what you just said to our context here of thinking about people and leadership and our inner place in everything that we are describing here, it seems that we need a lot of systems and complexity awareness to think the way that you just described it. We have to be comfortable with uncertainty, impermanence. Any clue of how we can prepare ourselves and prepare others to act in this way? Like, if we are multipliers, if we're talking about a community of practice, and we are talking about creating networks and communities of people that try to shift their inner place, how can we do this? How can we prepare ourselves to shift our paradigm?
there are two ways of reducing complexity. One path is through abstraction and analysis and cold data, and the other is through fully acknowledging participation and our own agency as expressions, emergent properties of the complexity in which we participate. And that's, again, the same point I've been making over and over again. If we look at the specificity of place and bioregion, we still, all the global problem cluster, the wicked problem of converging crises that we see in the world, manifest in each place on the planet by now. We're in the middle of the Anthropocene. Bad meme that makes us, again, far too central in this story of life, but that's aside. But if we manage complexity in that way, Thijs and I met at Schumacher College, and when I studied complexity theory with Brian Goodwin, who was one of the founders of the Santa Fe Institute for Complexity, one of the core lessons that I learned at Schumacher in this Master's in Holistic Science is that if you accept the complexity worldview, then you have to accept that complex dynamic systems are fundamentally unpredictable and uncontrollable. That's mathematically proven. Any system that has more than 3 interacting variables, and if you think about that, that's pretty much everything, your cells, your organs, your body, your family, your community, everything, is a complex dynamic system and can only be predicted and controlled if you artificially put it into time and space boundaries for a while. But if you leave it in its context, it's unpredictable. And that means that the classical proposition of science and technology, if we just have enough data and we do enough analysis, we can predict what's going to happen and manipulate it and control it and build a technology to serve what we want, is a mistaken proposition. The proposition shifts from prediction and control to appropriate participation. And that's much more warm data-based. It's relational. It's understanding that not just we as physical objects are part of the system, our mind and the narrative we tell about the system changes how the system shows up for us. So it's literally that we live in a sphere of mind, in a sphere of narrative that we've created, and we can begin to shift again to be more aligned with life's principles, with how life creates conditions conducive to life. And for me, that's the way to manage this complexity and to also learn. And because if we try to be the perfect generalist and know a little bit about everything, if we don't put any boundary around it, meaning we try to do it in a globally aware way that isn't place focused, then we lose ourselves. But the minute we learn all these different awarenesses that we need to have systemically through the lens of a particular place, a particular people, its culture, its history, we just about reduce the complexity enough and go into specificity of interconnections that as we live, we deepen daily into understanding how to participate appropriately, how to dance with the system rather than predict and control it, how to do Aikido with the system, how to pay attention to today is a day where the system moves me rather than a day where I need to move the system. That's something that on a personal level, I've gone through pretty deeply in the last year and a half as a father, as a custodian of land, to suddenly realize, wait a minute, yeah, you can be a great change agent and change the system, but hey, let the system cook you, let your understanding sink in deeply enough, connect with this sense of inner knowing. If it's a sense of foreboding, ask yourself, where's this foreboding coming from? If it's a sense of hopelessness, ask yourself where that's coming from. And suddenly it's life
as a planetary process speaking through us. That's the job of regeneration, is to get out of the way and become an agent of life's regenerative impulse. Wow, thank you so much, Daniel. I think everyone is moved by that, by dancing with the system, and instead of trying to change it, the few positive comments. We would like to change a bit now to the questions of the public. So thank you everyone for participating. We had so many questions. This is amazing to see that everyone is fully hearted here with us. So the first question that I would like to bring to speak to everything that you have been bringing is, how can we bring this to the business world or for the public administration world? We have a few questions around, like, this is not being discussed in the business world, or it's tied into being discussed, but with the name, as you said, with the name of regeneration not being deeply explored enough, or the questions are not deep enough, or Fundada, ou, né, sendo utilizado como uma ferramenta de marketing. Então, o que é necessário, né, para essa mudança, para o mundo do negócio? E como consultor, talvez você tenha, né, exemplos desse seu trabalho de desafio. Consultor, é sempre uma regra como consultor. Se eu me pegar, né, dizendo assim, que eu preciso dizer disso, isso e aquilo para o cliente, eu preciso dizer exatamente aquilo para o cliente. Então, eu não tenho, né, uma integridade para poder falar a minha verdade, independente de quem me contratou, né? E essa integridade de, a qualquer momento, né? O que é que eu tenho para compartilhar, né? De forma humilde, claro, sem dizer o que eles têm que fazer, mas dizer a minha verdade, como eu vejo as coisas, né? Se eu não tenho como consultor essa integridade, eu não continuo. Se isso quer dizer que eu vou ser demitido, tudo bem. Isso me lembra de um vídeo que eu vi online, que o grupo Regenesis é contratado, né? E depois de 6 meses, frequentemente, eles são demitidos. E depois de 1 ano, o cliente liga novamente, né? E chama de volta. Então, né, talvez você pode voltar, porque talvez faça sentido, na verdade. Então, né, como um conselho, assim, geral, para quem está com consultoria, né, ou no governo, né? Então, isso está acontecendo, por exemplo, no trabalho com a cidade, no conselho, né, de uma cidade, né, e é um líder bem progressista, visionário, e todo o seu governo regional, né, todo o time de gestão regional estava trabalhando comigo, né, pensando como que essa região criaria projetos de regeneração local, das águas, da floresta, e, ao mesmo tempo, promover, né, um sistema alimentar, né, relocalizado para atender as necessidades locais, né, da população local. E conectando a cidade com o interior, com esquemas de CSA, enfim, todas essas ideias, olhando para transporte, para a exclusão social, né? Então, e como também engajar. About feeling in place. And that's an example of local authorities wanting to do this work. And it's also an example of how, because they're nested in national government decisions, how it can be very frustrating and difficult to do this work, because we did this work in the middle of the Corona pandemic, and every second call, there was a sort of, sorry, we can't make the call because we've just had a phone call from Downing Street and we now need to do this, this, and this, and we need to bounce this. So it's not easy, but I think the main opportunity, again, coming back to what I said earlier about complexity, Brian Goodwin back then told me, if you cannot predict and control a system, and if all you can do is appropriate participation, well, how do you know you're participating appropriately? And the general hints were, make the system more visible to itself.
pay attention to the quality of the relationship that flow in the system or exist in the system, and the quality of the information that flows in the system. We have a lot of misinformation and data and things thrown at us. But if we find appropriate channels to create trustworthy, place-sourced understanding of place, so the quality of information flows, and we, even at the simplest level of mutual appreciation, connect all the already existing actors that are working on social, ecological, economic, regional transformation and regeneration with each other, to not feel like they're just individual cells about to die because the system doesn't want them, but suddenly they feel part of an immune system that is kicking in this planetary crisis, and they feel that what they're doing in their little bit is part of a larger meaningful context. Then we begin to create the conditions for what is called positive emergence. Because like sometimes people talk about complexity and says emergence will save us. That's a misunderstanding of complexity. Like a complex dynamic system can have negative or positive emergent properties. And it is through this paying attention to the quality of relationships, of information, and the wider narrative that system tells about itself, recognizes itself, that we begin to create conditions for positive change. Yeah, that's amazing, Daniel, and that's linked up to my follow-up question. It's how do we bring this participation to come? Because we have been trying to collaborate, at least some of us, and despite of the amount of technology we have now, like the possibility to speak with you from another side of the world. So why have we been not big enough or scaled enough or enough for change to come about in this more systemic sense? Like, where do we think we are failing in collaborating and bringing change about? I think it is this process of becoming aware of who's with us, like, and somebody just put in the chat mapping. Mapping is important. Like, how do we begin to make the system visible to itself? Is also to create a map of the system to some extent. But as Korzybski warned us, the danger of the map maker is that you fall so in love with your map that you then confuse the map with the territory, and so it's more like Isabel Carlyle, again, another practical example, wonderful intervention, the Bioregional Learning Centre UK in Devon near Schumacher College, started by Isabel Carlyle and friends. Again, it has the word learning that we spoke to earlier in its name. How, instead of just creating a static map, how do we create a bioregional learning platform, a way that is both offline and online, that is based on real community meetings of people understanding their place better, but also based on, as long as it's available to us, hopefully for a long time, the capacity of IT technology to make us collect this data and make it understandable for people. So people can begin to, when you're asked the question, where does our water come from, just watch a little YouTube video and understand where the water in their bioregion is coming from, how it's being treated, whether it's being degeneratively, unsustainably extracted from an aquifer, or whether it's actually water that is regenerated in the natural hydrological cycle in a way that is part of natural flows. Just as one example, but it's the same with how dependent are we? Like, one simple mapping that would make us understand the complexity in which we participate better is to ask the question, what are the key dependencies of the regional and local population here? What are we importing from where, and where does it, like, what are we producing with what energy and what raw materials? How dependent are we on long supply lines? And then begin to bring in the scientists, the engineers, and the local diversity of potential to say, could we meet some of these
needs with a more local or regional resource? And how can we do it in a systemic way that we don't just say, oh yeah, of course we need to now grow X amount of this plant in order to produce that. Like you need to say, yeah, but what if we do that for everyone, and then half of the land of this bioregion is just taken up with growing this one resource. So again, it's about the sensitivity of scale. And that often means, because the globalized economic system has been so focused on efficiencies of scale and mass production and designing the human out of the system by computerizing everything and therefore creating ever more resource and energy consumption. How do we create these vibrant local enterprises that are based on more manual labor again, that actually value craft again, and all at that level begin to build local capacities, but marry it with a high-tech culture that also needs to bring in computer technology and so on. And this is where I think the business and the private sector and civil society have huge opportunities to work together. Like as part of this, we need to, like the pioneering instruments that are being developed to create these bioregionally focused circular economies also include things like intergenerational land trusts, ownership of land, the capacity to transfer entire hectarage of land into a commons effectively that is held in bioregional custodianship for the future. Regional cooperatives where people begin to use the cooperative business structure as a means of investment of private individuals into the resilience and regeneration infrastructure that will be needed in their bioregion at some point in the future when possibly state actors fail or global supply lines collapse. And if all this sort of, when I kind of hint at these dark futures, I encourage all of you, if you think, oh, he's too pessimistic of the future, look up the Voices of the Regeneration YouTube series that I produce. I'll see if I can drop it in the thing. I had a conversation with Dennis Meadows, the author of Limits to Growth, 2 or 3 years ago. And if you watch that conversation, you see him lecturing me of not being realistic enough and being pretty harsh. So if you need that to be convinced that this issue of running towards a energy and resource cliff is real, and therefore the sooner we take this on, the more the innovation and business opportunities we're proposing will also, like, they will be regenerative of the local economy, but at the same time they will create the resilience infrastructure to, just in case these predictions from 50 years ago are right, give us the opportunity to actually still build a regenerative future despite everything that is happening to us. It's literally, I'm not saying the future is, forget about it, there isn't a chance anymore. We have a chance, but the sooner we realize that the chance doesn't lie in global supply lines, it doesn't lie in the techno fantasies of Elon Musk or Jeff Bezos, it lies in manifesting local and regional potential and using technology wisely, which means a really radical conversation around what does that mean? We're all heavily addicted to technology, me probably included, or definitely. Yes, and there's a few questions here around this, like deepening a bit this topic. So, okay, we understand, and I believe most of us here in the chat, at least, are advocates for local change, and we understand that the systems change come within, like, learning the system and dancing with it. But how can we deal with the power struggles from north to the global south, for example? How do we deal in Brazil being a colonized country? How do we deal with the globalization being the new form of colonization, as
Planet Local event from Helena Larbeck is bringing about what they're saying. So we have a few questions here around the reality of Brazil due to, for example, poverty. So when you have people in communities that have structural problems, that don't have light or doesn't have access to technology, not heavily addicted as we are. So how can we create change from these types of harsh scenarios that the system itself, now we're talking about like this different type of system, right? The system itself is bringing and having this power struggle that it's most of us who have privilege have lots of power in our hands to change, but how do we deal with situations that this is not the case? So how can we change, bring about change to society, to bring a truly regenerative society without addressing these major issues and this power struggle issues, these global arrangements that affect us on the local agenda as well, right? So how can we bring about this change, bringing it like ground up, if we have the structures that are not opening the space, for example, for this ground up innovation, social innovation? The interesting thing is that I think a lot of these structures are opening up spaces of somewhat supposedly dissenting voices, even if it might be as a way of mimetically capturing that discourse and therefore making it less effective. Like if we look at how the biodiversity conference recently has sort of rapidly retrofitted biodiversity credits because somebody realized that carbon credits were already a bad idea, but we were somehow leaving out, by just focusing on carbon, the massive crisis of a global mass extinction that is going on right now. All of these global conversations are somewhat necessary, but they're not really a long-term solution. And so I think we need to, like Joanna Macy has this beautiful framing of saying that the great transformation that we're in the middle of needs different ways of working. And we need the holding actions, we need activists who say... O dano que está acontecendo, né? Então, ativistas que dizem mesmo, nenhuma árvore a mais, né? E isso é uma forma de agir. A gente precisa dos visionários, as pessoas, né, que ajudam essa exploração de novas formas de ser e de pensar. E a gente precisa desses empreendedores sociais, né? Que vão... que é o Buckminster Fuller falou, né? Não brigue com o sistema local, crie infraestruturas que transformem o sistema em obsoleto. Então, eu acho que eu estou numa fase mais ativista, eu já tive uma fase mais de construir novas infraestruturas quando eu estava vivendo em ecovilas, né? Pensando que era tudo sobre isso, assim. E já tive fases, né, mais de novas formas de visão na minha vida. E a gente pode integrar, né, esses três papéis em nossas vidas. E eu estou compartilhando isso, assim, né, para responder a sua pergunta. É importante fazer esse trabalho local que eu estou falando, mas também é importante, né, nomear nessas conversas globais onde que eles estão enganados, né, onde que eles estão presos ainda nessa narrativa de escalonar, de resolver problemas, né, e nessa mentalidade. Então, a gente precisa pensar nisso, mas pensar nessas pessoas como aliados em potencial, né? A maioria dessas pessoas se preocupa, né? Ela está com boas intenções, apesar de estar enganada, né? São poucos que realmente querem manipular o sistema para o mal. E precisa pensar, né, nesse processo da ONU, da COP, né? As pessoas querem ajudar. É a mesma coisa, né, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
E né, a mesma coisa com Gaia Education. Quando me pediram, né, para fazer um workshop sobre os objetivos do milênio, desenvolvimento e como implementar esses, né, eu fiquei um pouco assim em conflito, né, porque o objetivo 8, por exemplo, né, fala de crescimento econômico contínuo, e isso é exatamente o principal problema, né, que barraria toda a implementação desses objetivos de desenvolvimento, né, essa ideia de crescimento e crescimento econômico. Então, eu fiquei em conflito, assim, né, porque... E é por isso que a gente precisa de outros modelos econômicos, né, de outras ideias que não são crescimento, né, dizendo que, né, o PIB não é uma boa forma de medir progresso, né? E a gente continua medindo o nosso progresso baseado no PIB. Mas então, né, isso é uma questão, nessa dança com o sistema, é como que eu me coloco, né, nesse fluxo da mudança, entro nessa conversa global, talvez, né, nessa ideia dessa transformação mais sistêmica, eu não me desconecto do lugar, né, e dessa realidade, né, que na verdade não é digital. Senão a gente se torna, né, dessas pessoas sem corpo, né, digitais que ficam no Zoom e a realidade, né, de uma situação específica, né, é importante. Então, é essa dança mesmo, né, de se engajar numa questão local específica e, ao mesmo tempo, né, talvez atuar ativamente, né, no sistema global. Ou pelo menos, assim, que a gente, se não está se engajando ativamente, a gente não despreze as pessoas que estão nesse sistema global, porque elas também são importantes, né? Então, né, no Gaia Education, a gente tem mais ou menos 200 perguntas sobre essa implementação no local e olha para esses vários objetivos de desenvolvimento, né? E essas perguntas, né, elas nos fazem cognitivamente pensar de uma forma totalmente nova sobre o que quer dizer, né, esse acesso à água limpa, o que isso quer dizer de várias formas. Então, né, como que é essa conversa de mudar essa conversa, né, de mudança climática, carbono, para resolver esses temas locais de água, né, hidrológicos. E dessa forma, na verdade, né, lidar com objetivos de desenvolvimento de uma forma integrada, né. Então, por exemplo, o ciclo de água, né, local, o ciclo de água conecta tudo, né, o alimento, a produção. Então, é uma forma muito mais holística e participatória de entrar, né, nos objetivos de desenvolvimento. Então, né, para resumir, a gente precisa tanto ter essas ações locais, quanto ter essas conversas sobre as estruturas globais. Existem milhões de organizações fazendo isso, né? Por exemplo, a Via Campesina fala, né, sobre essa agricultura globalizada que não alimenta o planeta, né? Na verdade, somos nós, os camponeses, produzindo os alimentos do planeta, né? Então, a gente precisa, né, se engajar com essa mudança de um sistema alimentar localizado, resiliente, mas não ficar falando sobre sistemas alimentares, né, com essas grandes empresas, né? E essas empresas estão dizendo, né, a gente pode ter esse sistema alimentar regenerativo com drones e com informação, né, e não é isso, né? Isso não tem nada a ver com regeneração. E essa apropriação, né, essa apropriação do nome regenerativo por essas, né, grandes consultorias e tudo, é um problema, né? Tá vendendo vinho velho em garrafas novas, né? Então, é uma apropriação, realmente, né? E talvez não é isso, né, de criar outra, mas de nomear esses problemas
E essas pessoas, né, que estão assim sendo vistas como líderes regenerativos acabaram de entrar nisso há 18 meses, né? E como consultor eu trabalho às vezes com grandes consultores, né? E trabalho com negócios, mas então foi o mesmo consultor, né, que falou sobre esse equilíbrio para as empresas e agora, né, falando vai ter outro nome, né? Vai ter o nome regenerativo. E nesse mundo sempre tem essa conversa, né? O quanto que a gente pode avançar e sempre tem essa dança, né? Saber os limites, né? Mas ao mesmo tempo tomar muito cuidado para não alienar essa outra pessoa, né? E a gente, todos nós somos essa manifestação da vida e todos nós podemos ter uma influência regenerativa no sistema no qual a gente participa. Como que mantém isso aberto e, ao mesmo tempo, né, nomeia e aponta essas limitações? E eu não posso te dar uma resposta, é só um convite, né, para quando você cria esse outro, né, e diz, é só sobre local e não sobre global. Esse modelo é certo e aquele modelo é errado. E esses cortes, né, assim, essas posturas, a regeneração precisa que a gente questione essas posturas, né? We are side by side, so thank you so much, Daniel, for everything that you Muito brought. obrigada, Daniel, por tudo que você trouxe, né? E acho que isso que você trouxe é o principal, é sobre esse aprendizado mais aprofundado, sobre essa mentalidade aberta. E eu defendo, né, fazer os dois, né? Trabalhar no sistêmico, ficar no local e trabalhar com essas polaridades, né? É importante trabalhar nesses dois sistemas, né? Regional e global. É importante, né, manter isso. Claro, né, fazer essa mudança no local, mas trocar ideias, né, no global. Obrigada muito por essa conversa. A gente está chegando ao fim da nossa conversa. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, você quer dizer no final. E agora a gente vai ter o sorteio do livro da Bambu Wahl. Vamos escolher quem vai ganhar esse presente. Alguém quer falar algo? Obrigada, Daniel, pela sua palestra, que é sempre inspiradora, né, trazendo uma profundidade que às vezes falta, né, nesse tipo de conversa. Foi um começo excelente, né, para a nossa comunidade de prática que a gente está lançando. A gente, né, pretende que seja uma jornada longa, né, um protótipo para esse semestre, mais uma expansão, né, essa polinização ao redor do Brasil. A gente espera que isso aconteça, mas começar com essa conversa é maravilhoso. Não só para quem está aqui, né, escutando hoje, mas também, né, para outras pessoas que fazem parte do nosso grupo, né, da nossa comunidade. Então, muito obrigada em nome de todos. O chat estava muito vivo, cheio de provocações, comentários, muito interessante. A gente não tem muito tempo mais, né? Mas só queria deixar minha gratidão e apreciação por ter você no começo dessa jornada da Gente Muda. Vou passar para a Thaís de novo para as palavras finais e para o livro. Obrigada. Ok, Daniel. It would be good if you could choose a number from 1 to 147. 112. 112. 112, great. Maria Helena, do we have one or two books for the prize draw? 2 livros. 2, okay. So one more number from 1 to 147? 73. Okay, great. So we'll share in the chat the winners of the
Daniel's book, and thank you so much, Wahl, for offering. Daniel, if you want to say a few final words before you go, and then I'll call Marcel to have the final thank you of the launch. Well, I'm grateful for you to invite me. Thank you for all of you to give the power of your attention to this conversation. For those who feel a little bit wanting in the sense of that's all good, we just talked and talked and talked, I want to see action. I just want to highlight that even that mimetic framing of separating action and talking, like we have just done, is part of our cultural upbringing. And that if we shift worldviews, we might have just mimetically reframed a little bit of how you go about participating appropriately in the system that you're part of. That has agency for the rest of your life. And whatever change has happened in each and every one of us through spending this time together also has agency. So let's not weaken our movement as change agents by being too black and white about theory and practice. Sometimes theory is just higher up the stream of design manifesting, and we need to spend some time in that narrative place, because that's how the world actually shows up to us. So, and just as an example of how amazing these kind of offers that you're now creating in Brazil are being taken up, I was part of creating a series of MOOCs, massive open online courses through the ETH Zurich in Switzerland. It's called Designing Resilient Regenerative Systems. And I co-curated the course with Professor Tobias Lute. And in the very first MOOC, that when we sounded the note you're now sounding in Brazil, over 2,500 people from 101 countries signed up for that course. So I think it might feel like we're a fringe, having a conversation that so many people are not having yet. But I've seen that fringe grow so rapidly in the last 10 years, and with different words the last 40 years, that I think we should also be hopeful and not lose ourselves in global problem solving, but get going on manifesting local potential. Thank you so much, Daniel. Yeah, I think it's really inspiring, and that's what we're going to do. This is why it's called a community of practice, because we want to practice together, so bring it to action and manifest it. So thank you very much. Well, the winners of the books of the prize is Fábio Ono and Letícia Lomonaco. Well, congratulations. You have a nice read now to get deeper into regeneration. Vou ter uma leitura para se aprofundar na regeneração e no trabalho do Daniel. E vou chamar o Marcel de volta, né, para um agradecimento final. E os próximos passos, né? Muito obrigada, Daniel. Te vejo em breve. Tchau, tchau. Uau, que conversa inspiradora para fechar nossa manhã e nosso encontro de hoje, nosso primeiro encontro da comunidade Agente Muda. Uma grande inspiração, acho que não tem maneira melhor da gente começar essa comunidade que as palavras inspiradoras e os ensinamentos também do Daniel, porque se eu pudesse destacar algumas dos elementos que ele nos trouxe, das inspirações que ele nos trouxe, que ressoa com essa comunidade, acho que essa visão entre global e local, inclusive um dos atributos que nós vemos como importantes para a liderança sistêmica, né? Essa visão global agindo desde o local, essa visão do processo contínuo de aprendizado, isso é fundamental, e é por isso que a terceira etapa da comunidade Agente Muda é essa cocriação das práticas conjuntas, que acho que nos leva a um ponto que o Daniel trouxe que é muito importante, é que quando a gente lida com essa complexidade, ela é completamente imprevisível e incontrolável. E isso acho que também é uma magia desse processo. Imagina a transformação que a gente vai poder criar trazendo esses distintos agentes de transformação, ou como ele chamou, impulsores de regeneração de vida. Imagina isso trabalhando desde a sociedade civil organizada, com empresas, com gestores públicos, para a gente poder redefinir e mudar as regras do jogo. Eu acho que realmente essa é a grande visão
da nossa comunidade, e acho que não tem maneira melhor da gente iniciar o nosso programa com essa masterclass com o Daniel, e nós já temos hoje as 35 lideranças sistêmicas confirmadas e inscritas para a nossa primeira turma piloto. Se você tem interesse, você que participou essa manhã com a gente, tem interesse em participar do programa, se inscreva. Eventualmente a gente vai ter mais vagas, se não, seguramente para a segunda ou terceira turma, seguramente há muitas oportunidades. Eu queria fechar a nossa manhã de hoje expressando a nossa profunda gratidão a alguns nomes aqui. Primeiramente ao Daniel, por nos inspirar e nos presentear com essa visão tão importante, relevante e necessária para o momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Também agradecer a todo o time da Dynamo Lab, o Ricardo, a Maria Helena, que se dedicaram muito nos últimos meses, junto com os demais membros do time da Dynamo que estão aqui conectados com a gente também. Agradecer os nossos parceiros co-realizadores dessa jornada, né? Então, a UpLab, que está nos ajudando muito na comunicação, mobilização, posicionamento desse programa. Também ao Sense Lab, que está nos contribuindo, nos presenteando muito também com conteúdo e metodologia. Notem, né? Sense Lab, UpLab, duas empresas B junto com a Dynamo, outras empresas B, então mostrando que as empresas B também podem criar de comunidades de prática. Também queria expressar profunda gratidão aos nossos parceiros estratégicos, então o Wellbeing Economy Alliance Brasil, o We All Brasil, o Sistema B Brasil, a Choca, a Economia de Comunhão e a Agro Social, que nos ajudaram muito a fazer uma curadoria dessas primeiras lideranças participantes, e o apoio institucional, que não seria possível acontecer amanhã de hoje, e principalmente esse sonho desse programa de lideranças sistêmicas acontecer como Agente Muda, que são o Instituto Helda Gerdau, aqui representados pela Carolina, pela Juliana. Super obrigado por, desde o início, há 2 anos, quando nós compartilhamos essa visão com a Juliana, ela falou, eu tenho que estar junto, eu tenho que apoiar, eu tenho que estar, de alguma maneira, participando. Então, Instituto Helda Gerdau, muito obrigado. Também ao Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas, que vai assinar parte do conteúdo do programa, né, da imersão que nós teremos daqui a algumas semanas. Ao apoio técnicos da gestora Aramos, né, em especial nossa amiga Janice Mascarenhas, ao apoio na divulgação à Bambual Editora, ao audiovisual sendo feito aqui pela P2 Vídeos, ao nosso tech host Guilherme Baboni, a tradutora que permite a gente criar essas pontes nessa torre de Babel que a gente vive, a Fernanda Vidal, enfim, muita gente para a gente poder expressar a nossa gratidão por tornar possível essa agenda acontecer. E eu queria lembrar que essas lideranças sistêmicas que nós selecionamos e tivemos a curadoria desses parceiros que nos ajudaram, foi aplicada uma lente, eu acho que isso foi trazido também ali na caixa de texto algumas vezes, uma lente de diversidade, representatividade muito forte, né? Então, uma lente de diversidade de gênero, de raça, de classe socioeconômica, também geográfica. Então, isso são algumas das lentes de diversidade que a gente se comprometeu e de maneira muito cuidadosa, enfrentando todos os desafios que isso envolve, a gente se comprometeu a isso, porque não há como a gente pensar num outro mundo possível, mais equitativo e regenerativo, usando modelos ou paradigmas datados ou ultrapassados, como o próprio Daniel nos convidou a refletir, né? Então eu gosto muito de pensar que não há como encontrar terras novas usando mapas velhos. Então acho que essa diversidade e representatividade na sala que nós teremos nessa primeira turma piloto, em especial nessa imersão, ela vai ser extremamente poderosa para que, a partir dessa complexidade, a gente, de fato, encontre, desenvolva e escale soluções que impactem e promovam essa mudança sistêmica. Então, Thaís, eu volto contigo, mas quero deixar aqui nosso agradecimento e a gratidão a todos vocês que estiveram conosco nessa manhã de hoje. Muito obrigado, Thaís.
Muito obrigada, Marcel. Obrigada a todos que estão aqui dedicando o tempo de vocês. A gratidão do Marcel aí por citar todas as pessoas envolvidas nesse processo com muito carinho, é muito linda. E aí eu quero deixar aqui um convite para a gente fazer uma chuva de apreciação no chat. Quero que vocês deixem aí no chat o que vocês mais gostaram do dia de hoje, para a gente se apreciar, né? Para a gente estar aqui um pelo outro. Então, essa comunidade ela já está se formando aqui, né? E a gente se vê no próximo encontro. Fiquem ligados nas redes sociais da Gente Muda, fiquem ligados no que a gente está, né, propondo para essa fase de aquecimento, na imersão em si. Depois da imersão a gente ainda tem muita coisa acontecendo, que não é só um ponto, né? É uma jornada como um todo. Então, um grande beijo para todo mundo. Estamos indo. Uma boa manhã, boa semana, bom carnaval. E a gente se vê daqui a pouco, tá bom? Fiquem ligados nas redes para a gente poder se comunicar e trocar bastante. Então, um grande beijo. Obrigada por todo mundo que participou aqui e até a próxima. Acho que a gente vai soltar o vídeo de novo para emocionar vocês, se vocês puderem soltar, e ficar um tempinho lendo aqui esses agradecimentos maravilhosos. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Vivemos em uma época exponencial, de inovação e oportunidades, mas marcada por enormes desafios coletivos. Populações em vulnerabilidade, recursos naturais exauridos, pessoas desconectadas de propósito ou motivação, problemas sistêmicos, interligados e interdependentes. É hora de nos perguntarmos qual é o papel das nossas organizações, empresas e governos. Mudar as regras do jogo. Precisamos de lideranças conectadas para a construção de soluções sistêmicas, preparadas para inovar de forma colaborativa e eficiente para superarmos o modelo no qual a sociedade serve à economia rumo a uma cultura na qual a economia nutre o todo. Um sistema que redefine os papéis do Estado, das empresas e da sociedade civil organizada, a fim de criarmos vínculos de confiança e gerarmos bens públicos globais. O Agente Muda é uma comunidade que ativa a potência coletiva, conecta e instrumentaliza lideranças sistêmicas comprometidas com um mundo mais equitativo e regenerativo. Juntos, para encontrar alternativas reais e aplicáveis e escalar soluções sistêmicas. A gente muda. Líderes que mudam as regras do jogo.